Good morning, Amma. This is Naresh, lecturer in chemistry from DVR Academy. Today we are going to discuss about how chlorine is prepared in the laboratory and explain its various reactions. So basically, the chlorine will be prepared in the laboratory from MnO2, manganese dioxide, that is on reaction with HCl. Simply that is a redox reaction. Yes, definitely it is a redox reaction. So therefore, by heating manganese dioxide MnO2 or according to metallurgy that is the pyrolusite with concentrated HCl. So therefore MnO2 where oxidation of manganese is plus 4 plus 4 HCl that gives rise to MnCl2. Manganese oxidation state is plus 2 and Cl2 chlorine oxidation state is 0 plus 2 H2O. Consider this is 1. Second way also you can do the same reaction, but if you cannot able to produce the HCl directly, you can make it indirectly. What is that indirect method? The mixture of NaCl and H2SO4, concentrated H2SO4 on reaction with MnO2, gives chlorine. So here point is the reaction between NaCl and concentrated H2SO4 that will also gives HCl. For example, if you are having H2SO4 with you, that is on reaction with NaCl, there you will get HCl plus NaHSO4. Again, this NaHSO4 on reaction with another mole of NaCl, there you will get once again HCl plus Na2SO4. Means indirectly you can produce the HCl from the reaction between NaCl and H2SO4. So therefore, 4 NaCl plus 4 H2SO4 plus MnO2 that gives rise to MnCl2 plus 4 NaHSO4 plus 2H2O plus Cl2 gas. So this is the important laboratory preparation of the chlorine. Next one, chemical reactions of the chlorine. What are the chemical reactions of the chlorine? Basically, chlorine is also oxidizing agent. That is also oxidizing agent. After fluorine, ozone, oxygen. After fluorine, ozone and oxygen, chlorine is the strong oxidizing agent. What kind of reactions it will do? First one, reaction with iron, reaction with Fe, reaction with Fe. Chlorine on reaction with iron metal forms ferric chloride, FeCl3, ferric chloride. Oxidation only. So therefore, 2Fe plus 3Cl2 that gives rise to 2FeCl3. Simple reaction. Second one, reaction with sodium hydroxide. Here it is the point. Sodium hydroxide under two conditions this chlorine will react. Just a minute. What kind of reaction it will give with NaOH, that is the important. Under two different conditions, it will give two different products. In both cases, it involves in disproportionation reaction only. Both cases, it will produce with the disproportionation reaction. Condition number 1, with cold, cold and dilute NaOH. Cold and dilute NaOH. Here you see the reaction 2NaOH plus Cl2 that gives rise to NaCl plus NaOCl plus water.
Here chlorine oxidation state is 0, NaCl minus 1, NaOCl plus 1, which is a disproportionation. Second one, reaction with hot and concentrated NaOH. Little oxidation state side will be some higher. So perhaps it will be 6 NaOH plus Cl2 that gives rise to 5 NaCl plus NaClO3, sodium chlorate plus 3H2O. Again 0 to minus 1 and 0 to plus 5 it is. Disproportionation and redox reaction. So find the difference between reaction with concentrated NaOH and diluted NaOH. Next, third reaction it is. Reaction with acidified ferrous sulfate. Reaction with acidified ferrous sulfate, FeSO4. So in FeSO4, iron oxidation state is +2. So what chlorine will do? It will convert the iron into +3. Chlorine oxidizes acidified FeSO4 to ferrous sulfate to ferric sulfate. So therefore it will be 2FeSO4 plus H2SO4 plus Cl2 that gives rise to Fe2SO4 taken thrice plus 2HCl. Here the iron oxidation state is +2. Here iron oxidation state is +3. So the only thing we are dealing with the chlorine is about its redox reactions, its oxidizing capacity. Chlorine oxidizing capacity గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అమ్మా. సో మీరు ఫెమిలియర్ అవ్వాలి. ఏం ఫెమిలియర్ అవ్వాలంటే స్పీసీస్ చూడగానే ఎవరు ఆక్సిడైజ్ అవుతారు, ఎవరు రెడ్యూస్ అవుతారు మనకు తెలిసిపోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, రియాక్షన్ విత్ అయోడిన్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్ వన్. రియాక్షన్ విత్ అయోడిన్. అండ్ హాలోజన్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. హయ్యర్ హాలోజన్స్ లోయర్ హాలోజన్స్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తాయి. అంటే క్లోరిన్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది, బ్రోమిన్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది, అయోడిన్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. అంటే Cl మైనస్ ని Cl2 గా మార్చేస్తుంది క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ని అయోడిన్ ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది, బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. అంటే హయ్యర్ హాలైడ్స్ లోయర్ హాలైడ్స్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్. సో దేర్ ఫార్ హియర్ moist chlorine means which is having some moisture in it, water in it. Moist chlorine oxidizes iodine to iodic acid. So this will be I2 plus 6H2O plus 5Cl2. డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ కూడా ఏం రాయనవసరం లేదమ్మా. మీరు రఫ్ గా ఈక్వేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కావాలంటే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఫిషియన్స్ అని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అసలు ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుందో ముందు అది తెలియాలి మనకి, అది ఇంపార్టెంట్. సో దట్ విల్ గివ్స్ 2HiO3 ప్లస్ 10HCl. నెక్స్ట్ వన్, రియాక్షన్ విత్ H2S, hydrogen sulfide. This will gives the worst smell of the thing. రోటెన్ ఎగ్ స్మెల్ అంటారు. కుళ్ళిపోయిన కోడిగుడ్లు ఏదైతే స్మెల్ వస్తాయో H2S అలా స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే, క్లోరిన్ ఆక్సిడైజెస్ H2S to only S. So therefore H2S that gives rise to Cl2, from that you will get S plus 2HCl. Here oxidation state of the sulfur is -2. Here oxidation state of the sulfur is 0. Sulfur oxidation state has been shifted from -2 to 0. Next one, reaction with the hypo. Na2S2O3. Reaction with the hypo. Therefore
moist chlorine on reaction with hypo or on reaction with Na2S2O3. Sodium thiosulfate, amma, that is called hypo, that gives Na2SO4, HCl and sulfur. The structure of hypo itself is having some unique nature. ఆ స్ట్రక్చరే కొంచెం యూనిక్ గా ఉంటుందమ్మా. దీన్ని మేము నెక్స్ట్ ఐఐటి నీట్ వీడియోస్ చేసేటప్పుడు అందులో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. రైట్ నో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐపీ కాబట్టి అంత డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళట్లేదు మేము దీంట్లోకి. సూన్ డివిఆర్ అకాడమీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్స్ ఐఐటి అండ్ నీట్ క్లాసెస్ in online version. We are going to release videos on that also. And we are going to release shorts also. How IIT NEET questions will be solved like that. Right. Next important one, Amma, I would like to deal with how chlorine reacts with ammonia. That is also under different conditions. Last reaction you see, reaction with ammonia. So here also excess ammonia. If we are dealing with excess ammonia, what will happen from this? 8NH3 plus 3Cl2, that gives rise to 6NH4Cl plus N2. 6NH4Cl plus N2. Whereas if the condition is about excess chlorine, ammonia is limited, chlorine is excess. NH3 plus 3Cl2, there you will get NCl3 plus 3HCl. If NH3s are excess, chlorines are limited, every NH3 wants chlorine. Then it will form NH4Cl as usual. If Cl2s are more than NH3s, then every hydrogen in the NH3 will be replaced by chlorine only. That will be NCl3 plus 3HCl. So these are the various important reactions of the chlorine. Most probably we are discussing about the oxidation reactions of the chlorine. సో ఈ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దీన్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మ.